See, marriages are meant to bring happiness, and a home is a refuge of tranquility and comfort to all those who walk through. And if you ever do happen to fall into disputes, you must learn to understand that the marriage isn't always about you. Rather, it's learning to live together as one, although we are still living together as two. In a home where everybody knows that they belong, with love, kindness, and mercy, so we could all just get along, and there's no need for fighting every time something small goes wrong. Because you can't build a home upon violence and then expect it to stand strong. I mean, what kind of man would harm his wife in the darkness of the night, leaving her to bleed as he scars her for life, having to cover up her bruises as she tries to hide them from sight? See, he's so focused on her responsibilities, but fails to realize that he also owes her rights. See, as a husband, you're meant to provide, protect, respect, guide, and guard her. You are her garment, her lifelong partner, her Prince Charming who should charm her, her knight in shining armor. But a night has turned into a nightmare as he spends his nights trying to harm her. As she begs him on her knees, please, I need you to be calmer. I urge you, see, patience is a virtue. I never even heard you. I promise I didn't mean to hurt you. Please don't be mad. And please don't let the kids see, cause it's not right for a dad. It's sickening, it's sad that such scenes are happening in reality within the homes of so many broken families. It's a calamity that we forgot what the meaning of marriage is. Did you forget that the best of you in character is he who is best to his wife? The best of advice from the one who never harmed a servant, child, or wife in his whole entire life. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. He was the best of examples in how to treat a woman right. See, if his wife had cooked something he had liked, he would eat it, and if he didn't, he would leave it without expressing an ounce of dislike. He would even refuse an invitation to food until his wife had also received an invite, and he would help around the house too, just to make her workload light. He was the pinnacle of being polite. And he taught us that the strongest of men is not he who knows how to fight, but rather he who restrains his anger right at the moment of strife. Come on, these relationships that you think are so awesome, and you know why? And I'll fill you in a little. I'll fill you in, especially the teenagers in the audience and the young people in the audience who kind of just recently kind of shot an email and somebody emailed them back, and a little Facebook thing happened, and, you know, a little wink and a little hee there in the playground, even though it's a separate school. But in recess, you saw each other like a little bit of that happened. Let me just fill you in a little. You know, all of this is a product of low self-esteem. You think you're ugly. So if a guy thinks you're cute, you're like, oh, really? I'm beautiful? You know, you have low self-esteem. You think nobody's gonna like you, nobody's gonna want to marry you, and all of that stuff. And on the other hand, the guy, like, you know, we don't have good friendships and good relationships, and we're looking for something. And most of the guys, I don't have to tell you what's going on in your head. You and I have ijma' on this issue. The things that go on in our head. There's no reason for me to explain all of that to you, you know. But you know, just because you have raging hormones and you're like daydreaming about girls and things like that, it doesn't mean that you're in love. It just means that you haven't controlled your temptations yet. And you're ruining somebody's life. You're ruining an entire family. You realize what you're doing? And you call it love? You tell me, if she was like 50 pounds fatter, you still be in love? Because she's the same person, same ruh inside her jasad, right? If she was a burn victim or something, if her hand burnt off, or her ear was missing, you still be in love? Or you'd find somebody else to love all of a sudden? And if you can't answer that question honestly, then come on, you're not in love, you're just hormonal. That's all you are, you know? This is what we've done to relationships that are supposed to be beautiful. Marriage is supposed to be a beautiful relationship. It's supposed to be a lifelong relationship. But because you're watching all of these models on TV and stupid, like, you know, women that are just throwing themselves at men and all this stuff, and you've developed this delusional concept of what it means to have love in your life.
Delusional concept. Our deen came to free the world from this nonsense. To free it. Because we have a more mature understanding of what it means to have love in your life. You know, to have, I'm not saying you shouldn't marry someone you like, you should. You should be attracted to your future spouse. All of those things are fine. But there's a decency that you have to exhibit before that. You know? And if you're okay with talking to a girl like that, you should be okay with somebody talking to your sister. You're okay with that too? Not if you have any ounce of decency left inside you. If you do, then, you know, this is how we have to end these things. And no, if you've been in that kind of relationship, or you're in one of those relationships right now, nobody knows. Only Allah knows and you know. Don't raise your hand, please. Right? But I'm saying, you're like, oh, after today's lecture, I have decided I no longer want to be your friend. You know, don't even write that, because even then you're looking for a response. You're kidding yourself. And then you're checking, did she write back? Yes, we should no longer be friends. And then you'll write back, you're right, we really shouldn't be friends anymore. And then she'll write back, yeah, never again. And then you're still doing it. Just stop, just cut it off. Just cut it off. It's not good for you. And guys, I've done a whole series on shame, so I won't repeat the whole thing because it took hours and hours and hours, but I will tell you this. It's okay to be attracted to a girl. Allah put that in you. You're not evil for finding a girl beautiful. It's not haram for you to feel that way. You have to control it though. You have to control yourself. Our deen teaches us self-control. And if you cannot exhibit self-control in one aspect of your life, you'll lose self-control in other aspects of your life. Same thing for you. Same thing for you. Control yourself. Control your giggle. Control your overly friendly demeanor in certain situations. Don't be oblivious to, don't say we're just friends or he's like a brother to me. If he ain't your brother, he ain't your brother. That's it. That's it. Either he's your brother, you share a mom, or he's not. And that's the end of it. Alors pour commencer, avant de chercher qui que ce soit, il faudrait se chercher soi-même, c'est-à-dire vraiment faire un travail sur soi. C'est réellement la priorité. Beaucoup de gens ont cette envie justement de mariage pour les raisons qu'on connaît et ils vont vouloir vraiment entreprendre tout ceci, mais ils vont pas faire le travail le plus essentiel qui est vraiment ce travail sur soi, apprendre à connaître qui on est. Il est impossible de choisir une personne qui peut nous convenir si on ne sait pas quels sont nos besoins. Et c'est vraiment quelque chose qui est mis de côté, à tel point que quand certaines personnes se marient, qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'impression d'avoir été dupés, d'avoir été trompés. Ils ont parfois l'impression que c'est pas ce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils ont effectivement pas fait ce travail-là. Donc la première des choses, c'est vraiment de faire un travail d'introspection et de voir réellement qui on est, quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, quels sont nos besoins et nos attentes. Donc se poser des bonnes questions et prendre le temps d'y répondre et accepter la réponse. Il faut réellement accepter qui on est. Ne pas se mentir pour ne pas mentir aux autres. Ne pas commencer à entreprendre ce voyage qui est aussi magnifique, qui est le mariage, par un mensonge ou par une erreur. Et pour pouvoir y arriver, il faut vraiment être sincère avec soi-même et être prêt à accepter réellement qui on est. Quand on choisit une personne par rapport à son comportement, comme nous l'apprend le prophète sallam, c'est pour choisir une personne qui puisse correspondre au mieux au nôtre aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait ce travail justement d'introspection, où je sais maintenant qui je suis, quels sont mes réels besoins et quelles sont mes attentes, et quels sont aussi mes réels défauts, pour ne pas tromper l'autre. C'est-à-dire que quand je vais entreprendre justement une rencontre avant le mariage pour voir si la personne peut me correspondre, ben, je vais être sincère. Je vais lui dire voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà ce que je peux supporter, voilà ce que je ne peux surtout pas supporter, voilà mes besoins et voilà mes attentes. Et j'essaye de voir par rapport à l'autre si l'autre correspond à ce que je recherche. Si j'ai tel besoin et que la personne ne peut pas y répondre, ça va être compliqué. Donc l'importance du bon comportement, comme nous l'apprend le prophète alayhi salatu wassalam, et du fait justement, que son comportement réponde à nos besoins et à nos attentes, et de deux, grâce à son bon comportement ou à sa bonne éducation, dans les moments difficiles ou dans les moments où ça va peut-être mal se passer, c'est son bon comportement qui va faire en sorte que ça va
être atténuées et que les mauvaises phases qu'on peut vivre dans un couple vont être justement vont être plus facilement vivables. Pourquoi? Parce que le bon comportement de la personne qui est en face de nous va vraiment jouer. Il va essayer de se maîtriser, de ne pas trop s'emporter, de ne pas exagérer, de ne pas faire un acte ou de ne pas dire une chose qui va difficilement être acceptable. Donc le bon comportement est extrêmement important, un, pour répondre à ce qu'on a, à nos besoins respectifs, et de deux, pour mieux gérer les situations difficiles. I will answer this question with another question. Why don't you propose to the guy? Say what? Who says only guys can propose? There is no rule in Islam that says that. Don't trust me? Okay, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got married to Khadija, right? Well, who proposed to whom? And guys, don't feel ashamed if a girl proposed to you. Don't be fooled by this pseudo-macho idea that the society imposes on you. The Prophet ﷺ was proposed by Khadija through a third person, but he did not feel ashamed by it. Instead, he accepted the proposal. Alors, il est clair que forcément pour les gens c'est assez compliqué de venir face à une autre personne et d'essayer d'échanger. Donc le début est toujours compliqué, mais il faut vraiment faire cet effort de surpasser sa timidité ou sa gêne parce que c'est pour un but noble. Et que si on reste gêné ou timide, comme tu l'as dit, c'est pas productif et forcément le résultat n'est pas là. Donc un des conseils qu'on peut donner vraiment aux gens qui désirent se marier et qui vont établir cette rencontre, c'est de la préparer. Vraiment avant d'aller à la rencontre de l'autre, c'est de faire cette préparation, après avoir fait ce travail d'introspection, de prendre un papier et un stylo et de dire ce qui on est réellement et qu'est-ce qu'on veut. Donc à la fois d'écrire un certain nombre de choses, d'informations qu'on a envie de dire à l'autre, voilà. Et également peut-être écrire des questions qu'on souhaite lui poser. Exactement. Et lors de la rencontre, ça va être un peu plus simple parce qu'on a fait une préparation. Maintenant, il faut essayer aussi d'éviter les questions qui n'ont pas de réelle importance. Donc il faut vraiment mettre le doigt dès le début sur les choses qui sont le plus importantes à nos yeux. Et dans l'échange, donc faire en sorte de poser de bonnes questions avec une bonne manière, mais prendre en considération l'autre. C'est-à-dire que si ma question est mal comprise, il faut que je l'explique. Si ma question, je vois qu'il y a un problème dans la réaction de l'autre, il faut que je m'attarde à expliquer ce que je suis en train de dire. Donc vraiment prendre le temps des deux côtés de définir les mots qui vont être utilisés. C'est extrêmement important parce qu'on peut parler de la même chose de deux manières différentes. Si je te dis, voilà, est-ce que tu es pratiquant et que la religion a une énorme importance dans ton cœur ou à tes yeux, tu vas me dire oui. Peut-être que ton oui à toi ou ton importance à toi est peut-être diffère avec la mienne et peut-être beaucoup plus éloignée que la perception que je peux avoir. Donc on va chacun avoir une perception différente, des définitions différentes et une approche différente à certains mots ou à certaines actions. Donc vraiment mettre à plat, quand je pose une question, de définir ce que je suis en train de dire, de l'expliquer au maximum pour être sûr que l'autre en face le comprenne. Lorsqu'on a une personne en face de soi qui nous dit qu'elle est pratiquante, ouais. Il ne faut pas que je m'arrête à ça, il faut que j'aille voir derrière ce mot-là, qu'est-ce que ça signifie pour elle, pour voir si ça correspond à ma vision, à moi. Parce que là, en fait, comme tu dis, on n'est pas dans une démarche de débattre, on est dans une démarche de trouver une personne qui convienne. C'est d'apprendre à connaître l'autre. Et après, on peut aider. C'est-à-dire que si je te demande, voilà, mais qu'est-ce que la pratique pour toi et je vois que tu as du mal à expliquer, je peux t'aider en te posant des questions concrètes. Voilà, est-ce que tu pries tes 5 prières? Oui, à l'heure, pas à l'heure, tu les rattrapes. D'accord, est-ce que tu fais un peu plus? Est-ce qu'il t'arrive de jeûner un peu plus? Comment tu vois ton avenir? Comment tu vois le monde? Qu'est-ce que tu envisages de faire plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu t'imagines? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Voilà, donc quel est ton cheminement spirituel déjà au niveau du passé et vers où tu veux aller? Donc vraiment, on peut donner un coup de main en effectivement, rajoutant des questions. C'est logique qu'il puisse y avoir des différences entre les gens. Une personne qui a 10 ans d'études islamiques, etc., puis une personne qui débute, il peut y avoir, même si on utilise les mêmes termes, il peut y avoir une différence d'approche. Exactement. Et maintenant, le plus gros des conseils, c'est vraiment d'être sincère dans sa démarche. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi j'ai envie de me marier? Répondre à cette question. Et si la question n'est pas, si la réponse n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être, j'ai encore du travail à effectuer. Pourquoi j'ai envie de me marier? Si ce n'est pas pour Dieu et pour satisfaire Dieu, au bout d'un moment, il y aura un problème.
The masjid is a place where our sons and daughters should want to come and ask the imam, Imam, my mother or my father, they are not seeing about the issue of marriage for me. Can you talk to them for me, please? So the imam, he should go and talk to them, make arrangements. Talk to the mother and father, get this young man and young woman, get them married. What's the problem? Every father has a son, every father has a daughter. That father, that daughter has a room of her own. The son has a room of his own. What you waiting for? Let the brother get married and bring that young girl home in his room. What, do you got to go buy a house for her? You waiting for your son to graduate from the university and her to graduate from the university and for him to buy her a house and a car and for them to get married? They may never finish the university and they may never, ever get a house, but they're going to get together. You Muslims are losing the point. Mothers and fathers, you got this traditional thing. I want my daughter to marry somebody, I want 50,000 pounds. I want $50,000 for the mahar. 25 for me and 25 for her. I want the brother to be a lawyer. I want him to buy her a house. Your daughter is 35 years old and she still haven't found Prince Charming. Your son is 28 years old. He's still not married because he didn't get that kind of job and he don't have that kind of money and he's going to the clubs. Whose fault is that? It is our fault. Because I could have taken my son to that girl that he likes and her family and said, look, if there is room for my son in your home, my son will marry your daughter and go to your home. Or if there's room for your daughter in my home, my son will marry your daughter and bring her into my home. And so the Prophet ﷺ said, you will add more water to the soup. And they will be under our care. They will be young, they will be going to the university, but they will hold hands together going to the university. They will be young and they will under our supervision and they will not be doing any fawahish until they are able to get their own house and move on into whatever. And if the woman get pregnant, the grandchildren are right there in front of you. What is the problem, Muslims?